dukkanin su bari wannan anguwa amma she sarki yace a ba haka zai ba gara a zamna a tattauna a duba zai so dukkanin mu kawo hankulan mu samu mu yi zama mai kyau kada a kawo hari a dora ma wani saboda muna son hadin kai a cikin garin mu a Ghana sannan kuma NDC chairmanship race as you don't get here wins of course we as NDC as NPP promise to offer technical support on election results Abinga coalition Shima Sunkauna Sudika Winkina. Can you just imagine? I do not enforce court orders. Shima Wangawi Chief Justice turns down estate developers' demands for police assistance to carry out illegal Abinga demolition on the Pantang land. She Muruka Munsan she lamari she land nike Pantang na. It's a bad advice on Abinga Gensa deal na which to support government review revive the economy. Shimena winning. We former law school press elected to NEC member position of the NDC. It's Shikuma Abinda Yasuneshi, the new crusading guy the Kawo Kina. We NLA wins MOU with MDJs one and she Talachini. It's I think I don't know. But naga wani interesting na so muduba kan batun abincin shine kan publisher the Ghanaian publisher kenan why FDA seizes unwholesome Simba rice Thomas kallo da nan kuna kallo shi wannan shinkafa wai Simba rice ai hankali da shi wai is unwholesome naga an FDA sun gano da wani matsaloli kai ke da yasa ya kamata a duba a kiyaye Simba rice kamun dai mu wuce da mu yi kokari mu samu hoton shi wannan rice saboda a won wato masu kallo kenan da suka kaje ka sayi wannan until suka clarify daidai ne abinda shi abinga FDA Ghanaian publisher suka kawo kenan FDA suka rawaito cewa kamar is unwholesome ngaka duba ka gyara ke so I think she is anake so mu duba shi wai na but I think in other abinga affects the same but NDC elections the dollar rise and the cedi rise and everything kwa muka duba let's look quickly musamu abinga rating na cedi the dollar Bank of Ghana in the aya no na muna wana kuma duba the exchange rate today. Okay, so exchange rate in that can see dollar 7.9972 abinga CDK na when they said kuma shima 8.0052 abinga CDK na sana kuma kazo shi Britannia mukazo of course she pounds na kina yo in a 9.7278 sana kuma ndaka abinga ser ina abinga ka si Kodaka said na 9.7383. Sano kumko do euro kwa si pakpati inju anyway 8.4848 sano kuma 8.4925. Ama mudu kamusa kama dollar ni ankale muke kai da yawa with the average having interbank rate used by commercial banks for transaction at the close of business Friday 16 December 2022. She anajumana ya wuce she average na bin aka sike aka say a can dollar kinan to mun san kaman on the 19th of December yau kinan sa dollar in up 7.9972%. Ko da aka wana shi mutane wasu ce kaman it's not about the falling muna san kaman ya affect ko wani abubuwan na ya rise in terms of prices it's dukkanin su mun ga kaman ya lalle da dollar je kasa abinci da komi prices na kuma duka ya fall ba abin ga fuel kuma way 15.3%. Muna duman da kare ya zama na kaman an da yi shi ne saboda Christmas shiga so a sustain shi Allah ya yarda yasa aikin naka sa cikin wanda suka sa aiki cikin the financial minister the economic abinga organizers ko wanda suka sa aiki cikin har yau dollar ya zama 7.99% na rating na sanuku da kokari kun kokari sanuku da kokari we are just praying kama ya sustain ko ya zo even lesser than that so a duba kayayyakin na duka ma ya zo down so mu duka mu samu kwanciyar hankali malam Fadi. This is the situation on the ground. NDC 10th delegate elections in Ankai. Your review. Shekaran jiya kenan. Yeah. Shekaran jiya har zuwa jiya. Jiya da sai. Safi suka kawo results. Our men were there. Of course. And they adequately reported to us what went on there. I think it was a peaceful exercise. And unlike what happened
last week lokacin da ake yin na youth the women's organizer. This time around sun some comport kansu, and there are no surprises actually. And Kaduba results and then there are no surprises except to say I didn't expect Fifi Kweti to win it over a free Ankara. But then duka na nuna aikin da mutun yayi ba election we delegate will surprise you. Sometimes so it's not about delegates will surprise you. Sometimes results na reflect aikin da kai ne. Fifi Kweti, we all know, was an integral part of that winning team in 2008 election. That is popular. Ya sunan shi da yaje cewa kaman gwamnati a wannan lokaci sun dauki wani kudi sun fita da shi kasan waje da kawo maganganu da later on yazo ya deny kaman da zai ce ya diga ya ne for politics sake. But then if you look at Fifi Kweti, is someone that then he's deep. Daidai da siyasan da suke yi kasan Ghana, he is deep. Ya understand yanda siyasan Ghana yake. And this is a time where NDC suke bukatan mutane da suke da fahimta, cikakken fahimta yanzu cikin siyasa da za su taimake su. The fact that Ghana muna fuskantar matsala na tattalin arzikin kasa does not mean kaman 2024 they are guarantee musu victory on a silver platter. No, they have to work. The fact that even masaloli da muke huskantar ya mun fara samun sauki. Za ka duba dollar da kudin mai da ke hawa, dollar da ke sauka. That is the main reason why you see that kudin mai kuma at the pump yake sauka. Definitely going forward inda aka sustain shi ya bar kudin ma kaya da yaji bisa ya zo kasa. So the point I'm making here is NDC na da aiki da ya kamace su yi. Of course, getting someone like Johnson Asedun Ketia. To me, da na samani da Johnson Asedun Ketia and ya saura in his position as the General Secretary, it will be a lot helpful to the NDC party than him being a chairman, because Musa chairman, he is just a leader. And in the political scheme of things, it is like the General Secretary nana aiki mo ya fi chairman na. Especially in the NDC, the General Secretary now is like the chief executive of the administrative party. And we all Kaduba Asedun Ketia in his 17-year reign as the General Secretary. Kuya sang aiki de year ba NDC. Even in the last elections, in the back baka samani ka ga wani babban dan siyasa ba, ka gane shi wuri. He was moving along the borders, in parliament, making sure, definitely making sure. Inka chifiran parliamentarians na wasu da suka fito out suka nuna goyon baya for Asedun Ketia. Magana da suke ga wakin on the 6th, was it 8? No, on the 6th. No, 8. 8 rather. After then that swear in, that was the 6th, sorry. Before the 7th, that swear in Yasuneshi president. That's why Kafashi Sabon Parliament the anchor gave Amusukuya. So he was there with them. He was there with the likes of John Boadu, the NPP national chairman then Freddie Blake. So now there's na she face Butanish. Ko kana son ka tashi ka fita ma ka zauna. So nka duba role in they play in making sure that we have someone who is an NDC person as the Speaker of Parliament, and of course ensuring that this hang Parliament through the electioneering process na answer muna. He is someone that he deserves this position. But to some of us, I think that yes Saura as Masayish as General Secretary. Ma yeye karimusu this victory. After that, ma yabari ma that niya for me the chairmanship role in there. You see the allegations they are throwing against Ofosu and Pofo. Come on, soft. Back. When you are the chairman, that is what how you that you're the chairman. That's how chairmans and come on they are like both chairman of
ai mun gani shi ma yayi ta because in chairman kace da ka tashi kai aiki kamar da general secretary ke yi in baka samu general secretary da kai da shi ke alaka ba ya ce kana interfere cikin aiki to gashi ne mun gan shi hoton shi da ya sunan shi Fifi and I don't think Fifi Kwete is the type of guys that is na when you come aiki but in all of this, you know, they need to sit down and mend a lot of differences because this election samu cece kuce dewa ciki ka duba tsakanin shi Johnson Asedun Ketia da chairman Ofusuan Pofo tsakanin at the youth level which is very important because youth level nan yayi rauni yana reflect in voting. Yeah, it might cause voter apathy among the youth. One that you don't want to experience that because chunk of our voters are youth. So you don't want to see that thing happen. Even as we are speaking, she Buja Jimfi, Yaji Akarbi injunction, and Dibia Kang, she results in the youth organizer. But we all know that they've sworn in as the youth organizer. I think beyond magana da John Dramani Mahama yayi musu ya kira as Sami Jimfi da shi George Opariado yayi musu ya kamaci John Dramani Mahama ya kuma kira shi Broja Jimfi da Opariado azamna a sasanta kowane ya sunan differences ke tsakanin su a wanga because at the end of the day it is about the party, it is about unity, it is about cohesion. It is about direction. If they don't unite, yeah, but even though it's looking obvious that it is theirs to lose, yeah, but there's some difficulty about that is what it is. Yeah, but there's some difficulty about we all saw the number of security that across port. Muda mukebi wasan kollo de munche ba wurin ne kama charge gashi na whiskey live ya bata wurin gashi kuma je amma ba wannan muke magana stadium. So the point is they should unite. Abinda dai faru ya kare and I also like yanda Ofusuan Pofo ya karbi abin don wanda yayi asara shike da ciwo ko ba haka amma bai nuna wani ciwo da ya bar har ya influence supporters in suka yi wani abu. That means that he is ready to sit down and reflect. And of course ko da je zamna da wanda shi yayi nasarar ne amma yanzu wanda shi yayi nasarar ya kamaci ya reach out to wanda yayi asara saboda su hada hankulan su ya so su tafiyar da lamarin kasan nan. So after the big question is after the Congress what next? What next? Mutanen Ghana muna so mu ga alternatives. Alternatives ba kuwa zalla ba we Asedun Ketia be suru rashin surun shi nan. We want to see alternative policies and programs da dai bar shi masala da muke huskanta ba mu samu wani kungiya kuma da dai zo ya karbi mulkin kasa ya koma da mu IMF domin abinda karatu da muka yi ne nazari kuma da muka yi shine idan kaga gwamnati ya zo ya tahi da kasa IMF it means gwamnati ya fail a cewon su duka NDC da MPP duka su duka suka fadi haka shi yasa abinda muke so muna son alternative programs and policies da dai bar economy munga ya dauki anya madaidaiciya da ba anyan da zamu je mu komo gobe kuma mu kai IMF ba. Is that what we are expecting of them is alternatives. We want to see alternatives beyond the rhetorics. Muna so muga alternative viable ones wanda idan ka kama mutanen Ghana ma da kansu idan sun kalli za su ce yes mun samu alternative da gobe zai bar ba mu kashe kudi fiye ga kudin da muke da shi balle har mu kasa sustain shi bashin mu har ma a ce wai muka je ma muna neman rance ma ba a ba mu domin we are not disciplined. Shi sa muna neman waɗannan ababa ne one alternative muna neman alternative da a kawo a ce matasa da ba su da aiki da babban matsala da kenan da Ghana ke fuskanta za a samu mafita wurin a kakkafa wasu policies da programs da dai bar the youth
mu samu ya sunan shi mafita shi masala na rashin aiki. As I said, ni ba ni wurin. Shi sa Malam Aminu shi yana wurin. Maybe ya ga abin da ni ban gani ba. Shi sa. All right. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Malam Aminu lafiya. Lafiya lau Malama Salma. Alhamdulillah mun gode wa Allah. Ya kokari ya gajiyan shekaran jiya dai. To gajiya dai aikin sani an yi shi domin lokacin da aka fara zaben da lokacin da aka kare dole akwai gajiya. Okay. Ina so kai kake wurin kaga abin da ya faru shekaran jiya, ina so ka ba mu general overview abin da ya faru a Accra Sports Stadium dangane da wannan wato zaben da aka yi na NDC shekaran jiya. Gaskiya dai abin da ya faru min da kusan mu ce da wai komin da ake yi ba iya same shi kan 100%. To amma abin da suka yi ne na gambe daidai ba, mutane da dama suka sha wahala ciki ne shine wurin husari da wurin ba hai. Okay. Kamar yadda za a yi taro haka washe gari Asabar wato ran Juma'a kenan da muka kai wurin, kawaye mu malama labarai yawancin mu duka mun report kan irin wannan, mun shari kan irin wannan cewa taron da za a yi haka duba lokaci kusan marance karfe 5 ana cikin kwashe shara wurin, ba kare kwashe shara ba, ba shi da ma kayan yanda ya kamata a ce zuwa wannan lokaci an gama ba. Da kamata a ce an gama, to muka yi magana cewa to gashi za a yin gama, da kamata a nemi wurin wusari don duba yawan mutanen da za su zo wurin. Mutum zai fita ya ce za shi ya wusari ya dawo, ai musiba ne. To Allah ya fiye wanda ke da ciwon wusari fa in wusari ya kama shi ya zai yi, ashe dai wusari jikin shi. Wanda kuma zai je ba hayi ya zai yi, kawai cikin mutum ya murda shi gaba da ba wuri kusa. To amma wasu kamfuna masu zaman kansu sun kawo ba hayi wurin. Na tafi da gidanka wato mobile one kenan. Wato guda uku ne, guda uku ga bai kai wani lokaci ba ya cika. Ya cika kuma an bar shi wurin ne, ba iya an doki an da shi ba, ko da dai ba za a ji warin shi ba, kuma sun tsaftace wurin dai gaskiya. To amma ina da ina aka aje irin wayannan wuri ɗaya ne kawai aka aje, shine wurin VVIP ga. Gaskiya wannan wani abu ne zama mawuyacin hali. Abinda aka yi kuma na yi murna kai shine kamar sun raba delegate inda gatin da suke bi su shiga ciki. Malamino. Na'am. Ai stadium da kanshi akwai facility wurin ba haya da wurin fusari. Ala ba ku access bane ko dai ya? Don Allah ake ma kin sani halin 'yan Ghana ko kuwa shugabannin mu wanda ke kulawa da wayansu ababen more rayuwa na yau da kullum, wanda ya zama na gwamnati ne, wanda ake cewa culture of maintenance kin san bamu da shi. An yi kokari a yi gini, to amma an yi gini ya za a yi tattalin shi, ana kulawa da shi babu. Na ce babu wuri wannan duka babu, baka iya shiga. Wuri dai ne kawai na gan shiga, to amma wurin kuma in ka shiga in dai ba husarin ya ji ka matukan ji kana kunya kai wusari waje ba za ka iya shiga ciki ba, shi dai ka yi jikinka. Domin in ka shiga ciki roban shan ruwan ga ya bazu ko ina ne, za ka tattaka kan roban ne ka shiga cikin wannan kusa ɗaya ne kawai ciki dukan da na zagaya. Kuma ba hayin dai a'a an kima shi ne da abin da ba iya fadi da safen nan. So shi wannan dai gaskiya da yi ba. To kuma an ka duba wurin VVIP duka da sauran wajaje, roban da aka ba da ruwan sha ciki, shi ciki ne yawanci suka yi gusari suka ajiye gefe-gefe, ko ina za ka bi ba inda za ka bi ba stand da za ka bi ba ka ga irin wannan ba. Kusurwan da nake fadi miki cewa kuma kusurwa da yanayin nan wurin kuma an ka shiga irin wannan da aka yi gusari ne kawai. Ina ga inda ce wani ya yi samu leda, bakin leda kwalitin ba ganga yayi ba hayi, inda yayi ba hayi ya aje shi, amma ban ga irin wannan bane da amma gusari ne. In ma ka ce kana neman kyauta an baka kyauta husarin da aka yi cikin roba. In ka gani ka ce wai vitamin C ne aka sa cikin ruwa. Amma wannan abu duka dai wannan kuma dai bai je daidai ba, ina ganin za a iya gyara. To amma kamar yadda na fari an yi tsarin shiga gate. Wannan bai shiga inda wannan zai shiga, wannan bai shiga, kowa kake. Security fa. Ai security uwa uba. In kika ji maganar da muka yi da CANAL retire Umar Faruk, tsohon limamin soja na sojojin Ghana, da kuma shine former ambassador
na Ghana zuwa Masar wato Egypt kenan ya ce muna sun ajiye reserve na soja ko da wani abu ya gaza ko 'yan sanda sun kasa magance wani matsala domin sun koyi darasi ne da abin da ya faru daga Cape Coast. Okay. So shi 'yan sanda 2,000 suka nema a basu kuma an basu. Kuma in ka bi ko ina 'yan sanda cameras akwai wasu motoci wanda bai sani ba wanda bai san kan yanda intelligence ke tafiya ba da ya zama na mu aikin intelligence mu kare wurin nan kana gani akwai wasu motocin aje shi ka ce wani motan wani ne da ya lalace yake aji amma kana gani an setting ciki ne wanda ya zama na yana monitor wasu wajaji. Batun security dai zan ce wannan dai ba su fail ba su yayi karfi kuma zuwa wurin karfe 4 karfe 5 karfe 6 kusan a ce za a fara zaben nan an kawo additional police kuma wanda kowane lokaci zaka ga ana karo su ne cikin motoci suna zuwa aka zo aka fara zabe kan a gama zabe kuma aka karo wa'ansu kana gani cewa security dai gaskiya yayi in an ce baka shiga nan ba yanda za ka yi ko kai wane ne don na ga 'yan sanda wanda yake ma constable ne amma ya hana wani national executive shiga wani gate. Ina jin su yi tsari ne ba sani ba sabo wannan gaskiya yanda suka yi sun kokarta yanda bai kawo don inda ce ba haka ba dole da an samu matsala an samu irin bata garin nan da ya faru. Kuma na ga an kakkama wa'anda suka so su yi kinji don ko kai wane ne in kai parking motanka suna da toyinka na ga an doki motan wa'ansu former ministers da former appointees an dauki motocinsu direbobinsu na ciki aka dauke su da motan gabadiya sun yi kokari amma kuma abinda to shi ke so da karancin lokaci amma abinda kenan duka ne gaskiya komai duka ba yana cika 100% ba ne sun kokarta kuma abinda zan ce dai kin ga ana cikin zafi sun kokarta batun ruwan sha dai an bayar to alright an bayar hal yanda ya kamata abin da general dai yayi sun koyi darasi da abin da ya faru Cape Coast kuma sun ce duk wayanda suka aikata wannan miyagun aiki shi kanar rita ya ce wai za su kama zai ba da yanzu haka sun fara suna kama amma ba su faɗi ma mutane abin da ke tafiya so da intelligence. Mun gode Malam Aminu da ka bamu wannan wato extensive wato wanga behind the scenes kenan abin da bamu sani ba shi Malam Aminu yazo ke ga mana fahim. To a daidai kamar da ka fadi behind the scene kenan shi Malamino ya kawo nan muka duba ya sunan shi ne ka aka mana hotuna na muka duba kuna gan kamar ya kwai ga abin ga reporters Bena TV suna wurin from A to B ana wurin na har karshe aka muku cikakken labaran nan shi dangane batun abinda ya hapku daga election kenan sai da wannan lokaci mun je hutu kenan ko kuwa damu je okay shi sa ba dai haka ba dai shi mu duba dai ya son shi Malamini shi aka wana shi yasa mu connect mu duba Shaibu shi kuma mu duba abin da shi amma kamun Shaibu da Malam Fari ina so mu duba batun CD appreciation da ana so a rage kudin mota da sauransu shugaban kasa ma ya sa albarkacin bakin shi cikin wannan magana na sama we reduce prices of goods and services now according to Akufo-Addo kenan wani hira da yaje yayi wato mu duka mun dai san dollar na aka ce ya taba kobi ko ba aka kara kudin kaya yanzu kuma mun ga dollar na sauka ado an dangana duka ne da a rage kudin kaya amma the big question is ta kanya za a rage kudin kaya akwai kungiyoyi da dama da an ka wayanga masu sayar kaya suke tare da su ya kamata su zamana su duba the likes of Guta in ya zo wurin masu arkan motutuka GPRT su dai mun ji kaman yau amma gashi wasu sun ina samu labari kamar wasu da suka shiga mota da Macy's na ba su so su rage kudin mota I don't think they have it has been made official. That is a problem. Go announce we are rate 15%. I don't think 15.3%. 15%. 15.3%. At the end of the day now, in 15% ne shi ka san kaman
almost dai kamar wani 50 pesos kan kudin da aka no, daga yana depend yanda kake kana biyan kamar 10 cedi 15% ka ya fi 1 cedi kenan ya fi 1 cedi so ya kama mutane sauki kadan but then as to yanda za a yi yan mota dai kamar yadda nake gaya su sun ce sun rage but then masu sayar abinci masu kaya shinkafa mai da sauransu dewa ke masalan mu wurin yake masu sayar abinci yau Allah na tuba shinkafan da kake sayar 5 kilo 50 Ghana 45 cedis yanzu kana sai shi 80 something ya double wani ya triple shiyo ma da ake sa ma amatan yanzu muna use da yanzu ya kai 18 cedis 19 cedis 20 cedis ba wasa mun wurin ne kamaci karfin nan ya je ya so a rarrage kudin kaya amma that's the big question is kace wani ya rage kudin kayan shi ya je ya sayi ni da $15 cedis yanzu dollar ya rage ya kai 8 cedis kace me shi ya rage that's the big question da zaka ji ka sin ka sai shi kan $15 cedis ne debating da ke waje kenan ake yi wasu in an kara suna da old stock suna karawa ba su cewa shi old stock ya kare sai su da new stock sun ka shi sa business haka yake akwai wannan risk ciki akwai wannan asara ciki sometimes ya zama ma asara sometimes ma zama ma samu shi sa idan ka je ka sai da zaka kara 15 cedis nan kake da old stock da ka je ka sai shi 8 cedi ko 15 cedis yes da yake da old stock da ka je ka sai shi 6 cedi ko 7 cedi ka ce an kara shi sa ka kara har ya taba old stock shi sa yanzu kuma da aka rage ka je ka sai shi 15 cedis ne shi ma old stock ne amma yanzu shi dollar yanzu 8 cedi ne shi sa ya kamaci a rage gaskiyan da ke ciki duka ne ba mu yi adalci cikin ko ne muke yi domin yau kai ka ce baka ragewa haka kuma inda kai ma da ka tattara kudi ka je ka sai shi ma bai ragewa yasa idan mu duka muka yi gaskiya da yanda muke yin sana'a da cinikin mu ya bar yanda ya kamaci mu rage ya so kowa ya ci amfani shi domin gaskiya shi dai ne kaya yayi sada kaya yayi sabulu da kake sai 7 cedi ma shekan jamalan fari shinkafa 5 kg 85 cedis 5 kg da ake sai shi 85 cedis 5 kg da ake sai shi 20 cedis ko nawa ake sai ne mamalan fari yanzu 85 cedis har shi da muka kira wanda ya like sako aka baya ka kira shi ta ce wa haka take sayin shi 85 cedis so in shi wannan 5 kg 85 dan 25 kg nawa kenan 50 kg nawa kenan ana masalan da muke shi dai ne market mu na is a free market gwamnati bai da wani iko ka duba waɗanda suke da iko su ce rage kayan ka ne shine kungiyoyin inda masu sayar kayan suka hada kansu suka kungiyoyin da suka kakkafa yake tafiyar da lamarin su za su kaman for instance yan gutanga za su zamna su tattauna da members su ce yanda abin yayi a rage kudin kaya gwamnati bai da dama ya tashi ya ce dinda dai dollar ya fadi ku rage kudin kayan ka wannan free market ne ni naje na dauko abin 8 cd ina so in rage kudin kayana a zo a sai kayana ni na rage a zo a sai kayana wanda kuma ke so ya sai nashi da sada shi a bar sai kayan shi free marketing kenan ba gwamnati bai tashi ce dole shinkafan shi farko 50 ne da dollar ya hau ya kai 15 kuka kai 85 cd shi sa ku rage shi ya komo 50 dun da dollar ya komo 8 cd gwamnati bai yi haka nan idan kai haka nan it's like kana infringe upon their rights kuma kana impose wasu ababa kansu da dukan kasa bai baka dama ba yasa idan muka zamna as a country muka duka kaman shi free market din ga irin matsala da ke kamuna ya ba mutane dama da sun su sayar kaya yanda su suke so profiteering da muke batun shi an san yana nan amma wani irin mataki gwamnati da ya tashi yayi kai ba wani mataki domin ba wani doka da ya hana shi domin ka ce kai marketing ka free market ne abin da kake sayarwa kai ka sayar shi yanda ka suka ga dama domin market din ba na mutum ɗaya bane ka je market shi mai sayar shinkafan ba shi kawai ke sayarwa akwai shago da dama da suke sayar shinkafa san ka je cikin shop A
suna saye shi da tsada kana da dama ka fita wurin ka je shop B to amma kaman su kuma duka sun hada kansu ne shi su decide kaman haka za mu sayar abin shi yasa ko ina ka je kaga haka ake sayar shi yasa in dai muka zamna muka duba muka ga kaman wannan abu na kawo mana masala kudin shi gwamnati ya shiga ciki domin neighborsin mu kasan Faransa kati akwai shi control market ana control market kaman kudin kaya ba allow masu sayar kaya suna determine kudin kaya gwamnati na duba ne yanda changing exchange rate yake yanda ake doko kayan shi a zamna a ce kayan ga haka ake dokan shi ga yanda ya kamaci a sayar shi sha a bada limit da ba kai kake tari amma muka san mu nan ba haka an bude shi open market ko na yi abin da muka ce muna so kenan shi yasa shi dai mu yi hankuri mu kara ba su hankuri su rage su duba yanda dolan ya zo kasa ya so a rage kamar yanda aka kakkara shi cikin gaggawan a kuma rage shi cikin gaggawa ya so kowa ya ci amfani shi inda za mu samu problem kenan don bai sun kaga wanta na ba mu da kanmu bakakin mutane kwadayi da ruwan ido na damu mu kwarai ayan sun kakkara kayan riba na ya musu dadi riba nan da suke samu kai nan nono kamar yadda malam Fari ya ce inda kai ma kake zo kake dauka nan shi ma ya ce bai karawa ai duka mu we are in the same situation kenan sometimes business is risk in ya fadi shi kai ma kawai just take it kawai ka ce okay abun yanda yazo kenan bari mu je da shi haka amma su suna ga kamar no ya shi yasa muke wahala mu bai karewa muke ci gaba nan don su muna kara siyasa ciki yau wanda suke sai kan blue wai a rage wanda suke sai kan grey wai a ka rage suka rage sun yi bashi shi sa siyasa kuma na ciki mu fidda siyasa ciki mu dauke shi kaman idan an rage kai da ma kake siyasa da abin ko kai ka samu sauki shi sa abin da ya kamaci mu duba kenan din da dai in an kara ba su jirawa su ce wai don suna da sofun stock shi sun sayar tsohon stock sun kare tukunan su kara haka in an rage aka yi kamaci a yi shi da ni na ce da an suka yi sun yi bashi amma da na zamna na yi tunani zurfin tunani na kaman kudin da nake fitewa a week na cin abinci kawai ba wasa ba ne na canja hankali na haka kuma ya kamaci kowa ya canja hankalin shi a rarrage kudin kayan mu duka mu samu sauki ba ka ban an ce da sa siyasa ciki da son zuciya ka ta cewa ka rage amma ka fidda kudi ka kare kaman hancin gashin cikin hanci ne kana ja kana awaye ka kare kai kuka shi sa magana nan duka kenan mu kokari mu yi abin cikin adalci kuma na adalci da kuwa gashi nan kamar da ka fadi 15.3% an rage amma it's not officially announced har wa yau wayanda suka doki mota kako idan ba ku gan an wani ragowa ba officially I think they have announced it the official implementation usually what they do is kaje unions no sun print first sha mamman da cikin motoci shi sa an dai gaya an ce an rage amma sauran implementation nan ne amma da ce karawa ne da magana da muke yi nan not kasa even okay muna da ya sunan shi political analysis online Shaibu Abubakar salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko lafiya Shaibu lafiya lau barka an tashi lafiya lahiya lau okay shin maka barka akan Baina TV kan Tsarin Safiya da safin nan wannan hamsawa na gode da wannan dama kuma da kuka bani okay so quickly muna so mu duba dangane batun shi NDC elections na an kai da new delegates new abinga ya sunan shi positions na aka elect mutane suka winning now we just want to look at it from this perspective from your angle as a political analyst meaning the overview towards that abinga 10th delegation election for the NDC. To da farko sun ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim muna gaida masu kallo duka baki daya muna musu sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ga haka sai ce na fara jinjina wa jami'iyyar NDC
da yake sun yi wannan congress cikin ruwan sanyi aka kare shi cikin ruwan sanyi. Wancan sati kafin a yi wannan congress wanda suka yi na matasa wato youth kenan. Ina ga abin da ya faru ba abin da yake yana da sha'awan gani ba ne. Tashin hankali ya faru sosai ai ya janyo 'yan sanda suka ce suna neman wasu mutane 16 da yake su ne kasudin waɗannan abubuwa ko su ne suka hassasa wannan tashin hankali. So na jiyan ga ko shekaran jiya ya tafi ba da wani problem ba, san ce dan jinjina ma manya iya sun take measures sun make sure kafin wani problem bai faru ba. Wannan congress da suka yi shine karo na 10 sun yi tun da aka haifar da niyyar na NDC. Wakilan al'umma kusan 9,000 delegates kenan suka jefa wannan kuri'a. In ka duba ba shi ne na chairman da yake longest serving general secretary wato magatakarda na jam'iyyar siyasa a tarihin siyasan Ghana da yake ya rika wannan mukami shekaru mai yawa shine Asirin Ketiya shekaru 17 da yake contest chairman da shi suka yi aiki ko da shi da chairman daban-daban sun yi aiki amma shi da wanda suka yi aiki immediate past one shine Ofosuwan Pofo. Wannan takara gaskiya wasu mu tunanin ya ce yanda ya tafi nan ba. Musan dai ya yi close contest. Amma at the end of the day it was a landslide victory for Asirin Ketiya. Wato agafarci ne ya yi ma Ofosuwan Pofo cin walakanci. In ka duba abin da ya samu wurin 5,574, which is 67.1% of the total valid vote cast. Ofosuwan Pofo 2,892, just 33.8%. Kana gani kan margin of defeat is too wide. And one gana gwada cewa Asirin Ketiya is an astute politician. Wato politician ne da ya san kan aikinsa sosai. And wanga results na gwada cewa kuma mutanen party suna son shi kwaran gaske. This is an overwhelming endorsement. Amma na'am. Shi na wasu mu duba ya sunan shi looking at the position shi Johnson Asirin Ketiya now as the chairman in would you say kama da ya kamaci da ya saura his position as ya sunan shi general secretary rather than he being where he is right now in Well, bayan decide ma Asirin Ketiya. Kaga lamari na siyasa kuma inda kana cikin siyasa you must have an ambition. Ya kamata kai ma kana da wani abin da kake tunkara gobe. Asirin Ketiya ya zama general secretary shekaru 17 shi na ce maka the longest serving. And so dewa kuma in ka zama wuri guda haka yana ya kai wani lokaci abin da ya gundure ka. Tunda this is a promotion yana so ya je gaba ne. For me there is nothing wrong with it. You must always have an ambition in politics don shi abin da yin nan ina ganin daidai ne. Team na aka elect to stand in for the political party in the NDC na ka ce kama are they formidable to help the NDC win the upcoming 2024 general election? Very, very much so. Based on Kaduba, the complexion of the team, okay? Kaduba Asirin Ketiya, you have to decide in Bununi. In Kaduba kuma yana da track record, yana da pedigree, kaman ya taba rika mukami ya taimaka ma jam'iyyar NDC suka ci zabe da dama. The most difficult election da na gani for NDC was 2008. Lokacin Kufo. And lokacin Asirin Ketiya ne general secretary. And they were able to win the election. Ko da yake with a very slight margin, but a win is a win. The one win suka zo suka yi mulki suka kuma ci 2016 kenan. Suka ci 2012. Now, bayan Asirin Ketiya, in ka duba general secretary, the new one, Fifi Fiave Koete,
in ka duba fifi ya goku shi ma yana da irin track record din asirin ketiyan nan okay don saboda ni da na san fifi koce na farko he was the propaganda secretary of the NDC kaga ne kuma wannan mukamin nan ka duba zuwa 2008 election masu ilimin sharri kan lamarin siyasa da yawa suna ganin kaman nasarar da jam'iyyar NDC suka ci a wannan lokaci da yawa an doki credit nan ma a ba fifi kwete right don saboda lokacin propaganda secretary na wani babban mukami ne amma kai kanka ka san propaganda an da je cikin fassarar propaganda ba fassara ne da yake party na so yau inda lamarin siyasa mu ya kare a mai wannan mummunan fassara bane saboda shi party nan ta zamana ta sake wannan mukami ta mai da shi communication director shi wannan mukami yau sai fike rike da shi to in ka duba lokacin aikin nan da fifiko ta suka yi na setting the record straight akwai da abubuwan ba gaskiya bane amma hey this is politics you tell the people what they want to hear insofar as barkaci nasara and they won the election right. Now baya ga haka the party ya zo power fifiko sai an bashi mukamin deputy finance minister kenan ko in ka duba da yake vetting abin da ya faru daga vetting fifiko sai ya ci lokaci dewa wurin vetting fiye ga kowa kuma ya gwada cewa shi wani mutum ne he has the resilience ya yi take pressure sosai bayan vetting nan na tuna mensa lokacin shi ne member of parliament Ningo Pram ya jinjina masa ya ce fifi yau wallahi na girmama ka saboda ka gwada kai namiji ne kai namiji ne cikin maza the list is endless fifi kote ya zama agric minister transport minister ya rika mukami kuma cikin abin nan sosai so in ka duba pedigree shi da track record shiga as part of the team as a general secretary election 2024 will be very interesting. Okay, isa mu duba mu zo gida mu duba namu na zango muna da yasan zango caucus coordinator Abinga Mahama Muhammad ko Yonga muka duba shi matsayin shi would you well, alhamdulillah mun ce kama we are having positions like that in Nade Dubata Alamuda Yan Zongo. What would you think he would bring on board in terms of the coordination of the Zongo caucus na kungiyar na NDC? To a kashin gaskiya shi wannan bawan Allah banda recording shi. Okay. Yawa. Amma kaga Zongo kuma is one of the world banks of the NDC. Okay. Wurin ne NDC ke samun kuriyu da dama don shi wannan mukami ne da yake yana da muhimmanci sosai. Na in ka duba wannan endorsement da Zongo caucus nan suka bashi ina ganin kamar sun ba ki hadin kai sosai don saboda a yi a samu kuriyu mafi yawa going into 2024 election. At the end of the day it comes down to teamwork. Ko ya mutum kake ya kamata kai aiki da team ka because idanuwanka da kunnuwanka ba su ya suna ko ina an ka duba kowane constituency kowane ward irin coordinators da ke wuri ya kamata a yi a shirya su da kyau a shirya aikin da kyau a san magana da a faɗi ba mutane don saboda a samu nasara 2024 so I want to believe shi wannan bawan Allah kuma shi ma is a very well capable guy. Okay. Isa okay mun duba akwai mata biyu cikin yashinan shi mane executives na muna da Dr. Sherry Ayite second vice chairman sannan kuma muna da Dr. Hannah Abinga Luisa BCU kuma women's organizer mata biyu suna cikin what will you say their impact will be for the movement of the female Abinga perspective na NDC towards the election 2024? Okay, bari fara da Dr. Hannah BCU. Kaga ita she has been retained. An kuma jefa mata ga mace ne da ta fi kai kuma tana shiga cikin mutane kuma ta yi siyasa. Ina ga delegates ko kuwa wakilan al'umma sun ga kamar aikin da ta yi in the previous years ya taka kara ya karya. Abin da ya sa suka kawo ta kuma kenan. So now she is going to build on the gains that she has made so far in the women's front. So she's going to do well. In Kaduba Shari'ite kuma, she's not an alien to the NDC politics and the politics of Ghana. Baba kuwa bace.
ta yi politics sosai, ta rika makami cikin gwamnati and so on. So this time around NDC sun je for experience largely and track record saboda kuriya da jefa shekara 2024 nan kuriya ne da yake yana da karfin gaske. Either the NDC or the MPP will try to stop the MPP from making history by breaking the eight, ko kuwa the NPP will break the cycle of 8 years. Look, Abuna Asaki government. So it is not an easy election. Right. It is going to be boot for boot. Ba ta hanyar fashin hankali ne, but ya yi karfi sosai. Ya yi karfi. Okay, so Muduba unopposed Samijinfi communication being an officer before the election look at kama issues happen where AJ Magana dangane batun ita being a matan vice president yezo ya ce kama he's sorry, yeah, apologize. Would we say kama this would be part of his credibility na if to ya own up kama ya mistaken? Would he play a part in the kama ukowa beje ya saya da shi kan wanga position number? Da zaran kowa bai je ya tsaya da shi ba, wannan yana gwada irin yaddan da jam'iyyar siyasa suka yi da amincewa da suka yi da aikin da Sami Jamfi ya yi. Sami Jamfi ma ka so batun shi ko ka kishi ya samu suna mai kyau, kyakkyawan suna a wurin jam'iyyar siyasa NDC. Nationally, ko yaya ka ce akwai wadansu mutane su da reservation. Right. In terms of kan da yake politics din shi. Ba duniya duka ba gamuwa a soka kuma ba gamuwa a kita. Kuskuren da ya yi ya apologize. Ina ga abin da ke da muhimmanci kenan because kowane mutum duka dan tara ne. Ba wanda ya cika 10. Amma da zaran ka yi kuskure ka gane a'a wannan kuskure ne ka zo ka bada hakuri. Akwai yiwuwar mutane da dama za a yafe maka don shi he did the right thing by apologizing lokacin da ya ga kaman ya yi mistake. Kuma an ka duba mukamin da yake rike da shi nan shi ya ce maka shi ne propaganda secretary na da. Wannan mukamin nan aka kawo shi zama communication director. Da shi ko yaya tun da akwai propaganda cikin politics ka samu irin wasu abubuwa haka. Ya faru yau da kullum. Saboda shi Sami Jamfi na gani kaman the fact that wani beje ya saya ya yi takara da shi ba is an overwhelming endorsement in terms of aikin da ya yi so far. All right. Mr. Shaba Abubakar, mun ce maka abinga mu maka godiya da samun dama ka samu ka tattauna da mu ka bamu general analysis ga kan yashin shimani shi NDC delegate elections na aka yi executive election aka yi sorry. Na gode sosai amma kafin tafi da ina son kare wani abu da ba san ba kana da lokaci. Karanci lokaci ka yankuri wani day a minute day I think. Hey, I'm going to talk about unity. Very good. Kaman sun siya madaurin ki daya yanzu bayan such a bitter campaign ina ga an fafari maganganu da dama musamman against Chama Okusu Ampofu. Gaskiya. Amma a sai dinke da ya kare speech da ya gwada cewa he's ready to patch up. Ina ga wannan abin yana da muhimmanci sosai da wanda ya takara duka da bai samu ba duka NDC su kawo shi on board don saboda yakin da ke gaban da in court yaki ne da yake fatin na bukatan kowa da kowa. Mun gode sosai Mr. Shaba Abubakar. Thank you so much for your time, for having our time. Kaka kawo naka zantutuka. So mun samu mu tattauna dangane batun shi election na aka yi na NDC towards their yashinan shi executive positions na suka yi na time delegate elections na suka yi. Of course, so I think basically she mun bude phone lines muke na mu ji abin da jama'a da kawo sa 0553 683 010 0555 798 sa link muka komanta ku kawo muna ku turo muna sakonnin ku kan WhatsApp number mu 059 631 86 of course 24 059 631 8624 mun samu wasu messages da ya fito daga Inshiraba Analika shi mai kawo na shi wai the drivers should do justice to the reduction of the
15.3% transport fare for the good people of Ghana, because we deserve better and we need to feel it in our pockets. Greetings to the Vice President of Ghana, His Excellency Dr. Bawumia, aka Abotre Hene, next to lead. In Shudaba Anelka, daga Ashama Yakao Chiwakamam. Also, she 15% reduction na akache da dora akan shi fuel na aduba arege kuma ya tataba kayayyaki na ake cin sabilan Ghana mu samu kwanciya hankali kowa ya ci amfanin shi. Sannan kuma wai mu duba ofa binga shi mai kawo na shi wai happy birthday to dan duba wai whoever the whoever the incomplete NDC party have voted for, we don't care, because we are going to break the 8 together with Ghana, because NPP is better than incomplete NDC. Beg Ghana, let's support the idea of the NPP government. Ghana will be like the honey, long live the NPP, long live the grassroots communication. Shikwa yakaonashi daga oparif daga suumke na shimakaonashi. Shisa adede wongo lokaci jama'a mu jehutu idan mun dawo shemu mu dora muku aikin na kamar yanda muka saba. Shisa kuna duban Tsarin Safiya akan Bena TV. Dam je break at the moment.